এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আমি চলে এসেছি দিল্লিতে। রিটার্ন করবো না, আমরা যাচ্ছি একটা অন্য ডেস্টিনেশনে। ডেস্টিনেশন কোথায় চলুন দেখা যাক। এভরিওয়ান, হ্যালো, আমরা চলে এসেছি কাতরাতে। আর আমরা এখন যাবো হোটেলে। এখন 4:45 AM। আর আমরা পৌঁছে গেছি কাতরা, মা বৈষ্ণব দেবী। সো লেটস বিগিন আওয়ার জার্নি। আমরা এখন চলে এসেছি বৈষ্ণব দেবী। পিছনেই আছে হোটেল প্রকাশ, যেখানে আমরা থাকবো। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি যেখানে চলে এসেছি সেই জায়গাটা যদি দেখো তোমরা, আমার সামনে যেটা রয়েছে, দেখলে তোমাদের একদম চোখটা ছানা বাড়া হয়ে যাবে। দেখতে চাও কি আছে? লেটস শো ইউ। দেখো, দেখতে পাচ্ছ বৈষ্ণোদেবী মন্দির আছে টপে, অর্ধকুমারী বৈষ্ণোদেবী মন্দির। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এখন মর্নিং ওয়াক করছি সকাল সকাল কাতরার রাস্তায়। আর আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে বেরিয়েছি যে কোন রুট দিয়ে আমরা উঠবো, বিকজ আমাদের তো হেলিকপ্টার আছে। সো চলো দেখা যাক। সামনে গাড়ি রয়েছে, সামনে গাড়ি আসছে। চলে আয়। হিল স্টেশন দেখা, হিল স্টেশন। এটা মোটেও হিল স্টেশন নয়, মাতা বৈষ্ণব দেবীর মন্দির আছে চূড়াতে। আমরা কিছুটা যাবো, একটা খাদ আছে। Good morning everyone. It's 7 AM in the morning and quite sunny. প্রচণ্ড রোদ্দুর। আজকে হচ্ছে 13th of October and আমাদের আজকে হেলিকপ্টার আছে। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে হেলিকপ্টারে। সো আমরা ওই পাহাড়টাতে যাব।
একদম টপ মোস্ট। তো আমরা চললাম কাতরা হেলিপ্যাড। লেটস গো। তো আমরা এখন চলে এসেছি কাতরা হেলিপ্যাডে অ্যান্ড উই আর ওয়েটিং ফর আওয়ার ফ্লাইট। তো আমরা চলে এসেছি কাতরা হেলিপ্যাডে। এইখানে হচ্ছে হেলিপ্যাডটা উপরে, আর এটা পুরো কাতরা দেখা যাচ্ছে। It was a great experience. Helicopter first time in my life. It was great. এখন আমরা যাচ্ছি মন্দির দেখতে। হ্যাঁ স্যার। তো আমরা এখন যাচ্ছি মাতা বৈষ্ণব দেবীর মন্দিরের দিকে। এটা মোটামুটি
5200 ফিটের ওপরে আছি এখন। আমরা একটু নিচের দিকে নামছি। অ্যাকচুয়ালি সঞ্জিচট হেলিপ্যাডটা এইখানেই আছে। এখন মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। প্রায় 1.5 কিলোমিটার আর আছে মন্দির অবধি। এটা এতটা পুরো রাস্তাটা আছে, পুরোটা যেতে হবে। এরপর আমি একটা জায়গায় এসেছি যেখানে রেস্টিং প্লেস, অনেকটাই উপরে আছি, 5300 ফুট উপরে এটা এখন আছি। আর আমরা এখন যাব আরও 1.5 কিলোমিটার। লেটস গো। মাতা বৈষ্ণব দেবীতে অনেক রকমের সুবিধা আছে, যেমন লেডিস টয়লেট আছে, জেন্টস টয়লেট আছে। প্রত্যেকটা 500 মিটার অন্তর অন্তরে একটা ওয়াটার ফ্রি সার্ভিস সেন্টার রয়েছে, যেখানে ঠান্ডা গরম নর্মাল জল পাওয়া যায়। ভালোই করেছে, বসার জায়গা রয়েছে। সরি গাইজ, মোবাইল ইজ নট অ্যালাউড ইনসাইড। অনেক দূরে এখানে ক্লক রুম আছে সামনে। এইখানে যে ক্লক রুম আছে, এইখানেই ব্যাগেজ অ্যান্ড শুজ, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর ফোনস, সেলফোনস, ক্যামেরা, ডিএসএলআর, এভরিথিং। কোনো লেদার জাতীয় কিছু অ্যালাউ নেই ভেতরে, কিছুই অ্যালাউ নেই। একদম বেয়ার ফুট যেতে হবে। আর এখান থেকে মোটামুটি 2 কিলোমিটার মতন আপওয়ার্ড। তো আমরা এবার নিচে নামবো। 5:30 বেজে গেছে, অনেক সকালে এসছি। কেমন লাগলো ব্লগটা বলবে। বাট তোমরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে অ্যান্ড শেয়ার করবে আমার চ্যানেল। আচ্ছা, আমরা মোটামুটি এখন 8 কিলোমিটার মতন হেঁটে নিয়েছি, আরও বাকি আছে। হাঁটতে থাকছি। এটা আমাদের ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স। উপর থেকে নিচ অবধি হেঁটে হেঁটে নামবো। ওঠাটা আমরা হেলিকপ্টারে করেছি, নামবো আমরা হেঁটে। হাঁটতেই থাকছি, হাঁটতেই থাকছি, হাঁটতেই থাকছি।